coming to passage number 1, which is Roman shipbuilding and navigation. Class, questions 1 to 5 issues. So, for true false, we know that apart from our usual primary keywords, secondary keywords, what is important? Condition, right? So, question number 2 is, skilled craftsmen were needed for the mortise and tenon method of fixing planks. So, primary keywords किए थे? Mortise and tenon method. नाम है PPT, name of a person, place or a thing. एक method का नाम है mortise and tenon method. Then ये आपका same question उस दिन भी करके हटे हैं ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ रोमन टनल्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ experienced craftsmen, experienced builders. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ skilled craftsmen, skilled and craftsmen. So our condition here is we are not only looking for craftsmen, we are looking for craftsmen who are skilled. So the answer is not given. If you go to the passage, firstly look for this mortise and tenon method. Paragraph, third line, studies of these have taught us that ancient Roman shipbuilders built the outer hull first, then proceeded with the frame and rest of the ship. Planks used to build the outer hull were initially sewn together. Starting from 16th century BCE, they were fixed using a method called mortise and tenon, whereby one plank locked into another without the need of stitching. So class, इत्थे कोई भी craftsman दी गल नहीं हुई है. So that's why we cannot say भी skilled चाहिए सी या unskilled चाहिए सी. So that's why we marked it as not given. उन्होंने method दी जरूर गल कीती है, but craftsman दी गल नहीं कीती है. Now question number 3, the later practice used by Mediterranean shipbuilders involved building the hull before the frame. हम देखो, here our condition is later, as well as they built what? They built hull before frame. So H before F, ये भी अपनी कंडीशन है. ਇਹ ਪੈਸੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫਰੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ सेकंड पैराग्राफ, नीचो 6th line, second paragraph, नीचो 6th line. Then in the first centuries of the current era, Mediterranean shipbuilders shifted to another shipbuilding method still in use today, which consisted of building the frame first and then proceeded with the hull. ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ? hull before the frame, but the passage is saying they built the frame first and then proceeded with the hull. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ information ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, frame first, frame before, hull. So when the information is opposite, contradictory, our statement will become false. Now fourth, the Romans called the Mediterranean Sea Mare Nostrum because they dominated its use. So we have primary keywords. These are Romans, the Mediterranean Sea, and what they called it? Mare Nostrum. Why they called it? Because they
Secondary keyword here is dominated. Dominated मतलब उन्हां दे basically एक्सक्लूसिवली ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਟਰੂ ਆਇਆ ਆਨਸਰ। ਟਰੂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 3 second last line, paragraph number 3 second last line, eventually Rome's navy became the largest and most powerful. If you are the most powerful, that means you are the most dominant. It became the most powerful in the Mediterranean and the Romans had control. If you have control, that means you dominate something. If you have control over something, that means you are in a dominating position, you are dominating it. They had control over what they therefore called Mare Nostrum. Because they had control, because they had domination over Mediterranean Sea, therefore that's why they called it Mare Nostrum. Okay, so the statement becomes true. The Romans called Mediterranean Sea Mare Nostrum because they dominated its use. The Romans controlled the Mediterranean Sea, therefore they called it Mare Nostrum. Now class, questions 6 to 13 issues. So question number 11. 7 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼। ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂਬਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਲਵਰ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਪਰ ਲਓ। ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਲੀਏਬਲ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਚ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ। ਸੋ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਟਿਨ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਪਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਿਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਲੋਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਲੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ 'ਚ ਟਿਨ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਸਾ ਹੈ। ਰਜਸ, ਸਵਰਨ, ਰਜਸ, ਕਾਂਸਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਖਰ ਲਿਖਤਾ ਉਹ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? A battering ram made of dash was included in the design for attacking and damaging the timber and oars of enemy ships. Ram ਭੇਡੂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਬੈਟਰਿੰਗ ਰੈਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਮੁਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੂਗਾ, ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਮ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਡੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਐਵੇਂ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੂਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਡ ਆਫ ਵਾਟ? ਆਪਣਾ W ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਵਾਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ 4th ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। They had a bronze battering ram. ਸੋ ਰੈਮ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਮੇਡ ਆਫ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਆਨਸਰ? ਪੀਅਰਸ। ਪੀਅਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗਲੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੀਅਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅ ਬੈਟਰਿੰਗ ਰੈਮ ਮੇਡ ਆਫ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫॉर ਅਟੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜਿੰਗ। ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪੀਅਰਸਿੰਗ, ਫਾੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿੰਬਰ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ 10th, okay. So 10th is they had both square and dash sails. ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਮਨਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਏਅਰ ਸੇਲ ਸੀ
ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ सेकेंड पेज नीचों फोर्थ लाइन देख रहे हैं अपन। सेकेंड पेज फर्स्ट पैराग्राफ नीचों फोर्थ लाइन। सेकेंड पेज फर्स्ट पैराग्राफ नीचों फोर्थ लाइन। दे हैड फ्रॉम 1 to 3 mast, ये mast होंदियां ने। They had 1 to 3 masts with large square sails, with large square sails and a small triangular sail at the bow. So square ਤੇ triangular sails ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। मतलब ये जो कपड़ा लगे वो कैसे? हाँ जी, ਬੋ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਠ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ 11 ਰਾਈਟ। On merchant ships and warships, dash was used to ensure rowers moved their oars in and out of the water at the same time. So the answer is music. The location is in the first paragraph, second page, second last line. In order to assist them, music would be played on an instrument and oars would keep time with this. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ oars ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਚਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਈਸ਼, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਊਂਡ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਊਂਡ ਆਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।